mengi nilipe na nini, nakupa moyo. Umenitendea na mengi nyumbani kazini, nakupa moyo. Umenitendea na mengi nilipe na nini, nakupa moyo. Sio nyumbani, sio kazini Baba, chukua moyo Yesu wangu. Hi guys, it's the Mwangis at 10. Welcome back to my YouTube channel. My good name is Chebby. And of course, bonjour, I'm Terence Creative, the husband, the main side, kuna side Chiko Machadi anaitwa. The guy, the main guy. Yes. Unaitwa na sauti nani kidogo. amekwambia? I am the main guy, nataka turudie ndio. Ulisikia wapi? Nani amekwambia ni main? Hebu nikwambie, for the 10 years we have lived together, ni nani ashai kukatia ukakasirika kando na hawa Hindi wanatumanga nudes? Guys, if you have not subscribed, please subscribe and press notification bell so that anytime I upload any new video, you will be among my notification gang. Bibi yako ashai katia ukasikia uchungu? Kwani mimi katia bibi? Yes. Nani? Wale wa Hindi. Hapana, si wale wa Hindi. Unataka kusema ile story tuko tunaenda place, msee nalipa. Mimi nalipa, unakumbuka? Ugani? Ukumbuki ule ile kavia? Wale niuma. Yenyewe saa zingine kukosa kitu ni mbaya. So guys, there is a story I've never told you. So there is a time. Wait. Can you tell them this is a big reveal? Yeah, guys, welcome to the big reveal. This is the biggest reveal we have. It's one of achievements in life, one of our blessings, and we are so happy as a couple. 10 years and things are happening. I know, man. To our lives. We're so excited. We can't wait to share with you this news. Yes. So in today's episode actually ni vile tena sameingia na kaanza mamoshene zake. Ndaanza kumulimit kukuja huku kwangu. Guys, mimi nataka hizi miaka 10 tumekuwa pamoja. I want you guys to see tu vitu tumekuwa tukitufanikia kwa maisha. The good, the ugly, so we talk about it. That's what I want. I know, right? So today guys is a very very special episode. When I say very special episode, I mean it. I mean it. Ni vile I have been overjoyed mpaka I am numb. Is there anything like that? Am I making sense? Numb is an English word. So before we make the big reveal Perplexed. for you guys, we will be touching on the 10 years. Kuna tu vitu tumefanyika hapa kwa maisha yetu yenye tujakuwa tukisema. Na now that we have a chance, I'll talk about those guys that have been sending my wife nudes. Indians, atuwajui, Russians, and those who have been sending me nudes as well. Hata wanaume mbona wanakutumianga? Love is love, my dear. Anyway, guys, yes, keep it here before the big reveal. This is the story we actually about to share with you guys. Tumefikiria, we've always touched on the beautiful, right? Kuna tu ugliness. There's been the ugly, as much as sisi uguzia pia ugly, but today we want to focus more on the ugly because it's the things that actually shaped us. Not ugly, maybe in the relationship alone, even in situations, different situations, right? Yeah. So, and you go first. I think there are a lot of things that have been offending me as a man, as a gentleman, and I remember nakumbuka. One thing is these people who ushaona mtu amekatia wife yako na namkatia vibaya mpaka wewe unasikia uchungu. Kitu. Unatembeanga na mali safi. Kalenjin. Sawa, finest. Kikuyu finest. Wewe umangu nikikatiwa? Kuna mmoja shehe nikatia ukaumwa. Sema kwanza yangu ndio niseme yako. Nasema ule kuna wao ndio walikuwa na. Wewe uligrowning. Hata kuna haja ya kunini? Alikuwa anakutumia nusu. Mtu anakupigia video call alafu immediately amepeleka nini sehemu. So there is this day, lakini mimi nilijuanga. Tusikiza ukishasema hi, can I video call you? Tap block. Thank God nimeka WhatsApp yangu ile setting ya when someone sends you a photo, I have to download. I have to press that part of download. Kama hujaiweka weka inakusaidianga. Utakuja tu kupata video zingine zenye hufai kupata. Exactly. Unnecessary. Which is the other story that I would want to remember? I think the most challenge I've had through the years that you have dated is your figure number 9. And tukianzanga ilikuwa inanisumbua. Unakuta tukitembea kama leo tukifanya workout. Kuna kijamaa tu kinaniona lakini kiko hivi. Kimekaa tu hivi. Na akaenda tena akapiga step 3 akageuka hivi. Karibu nimwambie, hiyo ni mataka bibi angalia.
And I remember hizi kitambo before tupate gari. Kuna tukiendanga Pangani. My friend, I'm telling you, that was the most torturous thing because we had to talk a job to Endembaka Odeon. You know the population of Level C, I miss Level C. My friend, your time, I think, is like sexual harassment. Ni sexual harassment. Ulikuwa unasikia vibaya. Because unajua mi babe. Mimi tangu nikiwa teenager nilikuwa muhipi. Ulikuwa na hips? Yes, so it's actually something that should I say lived with it? Yani tangu tu nikiwa mdogo nimekuwa muhipi. So it's been, people have been looking at me mpaka mimi nilisha sijui ni nini yo. Nilisha accept. So when he came into my life, it was really disturbing because Miss Jazoya hivyo, and you should also talk to other ladies because ladies got so much harassed. I know, it irritates. Na watu wa matatu na even the public, si watu wa matatu peke yake na nduthi, the public. Of all incidents, isipokuwa mmoja alikushika garasa pale Sahara West. Kwa hizi incidents zote za kwenda kuchukua matatu pale Pangani, the only incident I remember ni yule mkisi mmoja tu. Kuna msewanga today. Mkisi. Madam si uko na matako mzuri. So mimi nikamwangalia, si ni ukweli si yako na matako mzuri? Madam si uko na matako mzuri? Like he didn't care my emotions as a man of the wife, and I'm saying Mungu akisiku moja matatu zitakuonyesha tubariki. Mimi by the turning point yangu hiyo hustle ya kwenda huko ni time nilinyang'anywa simu. Simu yangu bibi yangu alinyang'anywa simu, nikatokea kwa dirisha nikapigwa ngumi. Awe mimi pia nimekuwa. Alafu mimi naye singeshuka kwa hiyo gari because it's already moving. So what happened, mimi niliingia tu kwa gari, hata siwezi mcall nimuulize kumeendaje. So after like 30 minutes after nimefika home, ndio Terence akafika akaniambia, nilifika akakuja na kadini hapa, mudhundo hapa, alikuwa amewekwa ngumi. Alikuwa mrefu. I remember. I have never forgotten. That was so traumatizing. Yani huyo msee nilikuwa nimekaa, si Terence alikuwa anakaa hii side ya dirisha, alafu mimi nakaa hii side. Aliingia kichwa hivi mzima. Aliingia kichwa na mkono yake na ikafikia simu yangu across. Ilikuwa simu gani? Niambie. Ilikuwa Samsung HTC. Mega. No, ilikuwa HTC. Bro, I can never forget that phone. Ni mimi nikubaia? Hapana. Ulikuwa na kitu ya kunibaia hiyo wakati? Sio tuongelee simu chana mimi. Ilikuwa phone Samsung Mega. It was so big. No, it is HTC. Simu ilikuwa ni okay, sawa ni yako basi. I've never used HTC. Anyway, another incident? I think the other incident was guys, by the way, there's a time we were almost parting ways because you had refused to. Okay. Nilikuwa nimefanya. Your story. Sema basi. Kierere sema. Guess what guys? Ulikuwa unaniachia nini? Nilikuwa nakuachia nini? Mimi alikuwa nakuacha mani ulitoka ukaenda. So after I got my after I miscarried, that was even the most. My excuse nikumbukanga after 10 years bado nakasirika. Nikukasirikia sahi. Unanikasirikia ni kuna kitu kwa safari. Endelea ndawaambia. So after I miscarried, you know, if you know my story, before Mila I had a miscarriage. Imagine when I was healing, Terence left for a whole week. Achukui simu, the only thing anafanya ni kuni WhatsApp tu. Na kuni WhatsApp hataki kuniacha. Anashinda akiniambia I love you, I am somewhere, I am okay. I'm like, how do you love me when I'm here? I'm almost going crazy. No. Hapo nyo tulitanga pasi by the way. Hapana, the thing is, there's a thing called tahu in our tribe. Unatakanga kutoa watu wasemanga ni kama ni nooks. So niko naona, you know, even me I was hurting because I had my expectation. I was expecting a baby. You are? Yeah, I was hurting. So kasema let me take a time out because hatuelewani. Wewe mbona kuniambia unataka time out? Siwezi kuambia. Saa zingine mtu ujitoa tu uende uactualize, utulie pia wewe usink because umekapo you are crying all the time. But I used to send people say endeni muangalie ndema. Endeni muangalie ndema anaendelea je, ignore her. You are really hurting my feelings. I needed a time out. Ilikuwa 3 days, usi exaggerate. Baby, ilikuwa a week. Ilikuwa 3 days na tulikuwa tunaongea kila siku. Because you escalated. And I want to tell women out there, stop escalating things. Bibi yako, bwana yako amekuja kwa nyumba 5 am. Ni kitu ya kukasirikia mtu. Mtu ameenda ameona ball, maboys wamemuita wakacheza pool, wakekelea kanyama, chalira ikamshika akakuja kwa nyumba 6 am. Hiyo ni kitu ya kukasirikia. Jaribu sahi uone. Unless umejua tu for true kuna boys na squeeze uzuri naye usako yako ni ndogo, so najua watakufukuza by 3 am wanakwambia
back home. We as we are going home. We're going home. Pray for your husband to have the right circle. See wale circle wanamwambia unaenda home kudunisa hizi. Na sasa ni 4 am. I'm like, are you a watchman? Unaenda morning shift. Lakini pastor wetu alisema make the home friendly. Wow. Ndio mwanaume. No, I'm not saying you. I'm saying usifanye nyumba ikuwe hostile. No, but just kama wewe sasa Terence for you. Nini ilikuwa hostile kwa hiyo nyumba? You just need to leave. Unaenda tu. By the way unapenda kukaa kwa nyumba. Ama ni kwa sababu hapa bringing yako? Si ya bringing ni. Unajua bado nilikuwa na akili ya night shift ya kufanya kazi kwa bar. So mtu anafanya kwa bar saa 7 ni mapema. Yaani hata ukitoka nje ya bar hapo Tribeca kuna mtu wa mayai ndio watu wa viatu, so unaona bado hakuja kucha. Sasa hiyo bibi nyumbani ameiva hivi. Unachemkanga. Umekasirika kama unachokasirika. Yaani uko umekasirika. Yaani umechemka mpaka imeacha. I think inafikanga ni. Hata yani saizi mpaka let me tell you my greatest what used to be my fear. And I don't know if anyone is going through it. Babe, you used to leave the bed like this. And you say you are leaving, you're showering, my heart would pump, anxiety would go to 100 because I know the moment you leave that door, ulikuwa unanifungia. God knows. Uliyenifungia. God knows. Unaficha kifunguo. Yeah, uliyeficha. Sisi kufungianga ndio usiende. Umeficha kifunguo ya gari, umeficha kifunguo ya nyumba. We had what? Tulikuwa na Nissan Note. Nilikuwa namfungianga, nilikuwa nikisikia nataka kwenda. Nachukua kifunguo na ficha. What was that? So hiyo ni mapenzi. Okay. You are in love. You are in love. So I don't know, mbona ulikuwa unaficha kifunguo? Kwa sababu nilikuwa nataka tu tukae pamoja. Na uzuri nayo uko unapigananga na mimi. Mimi najua nilikuwa nimejua. Ukishakubali, nikishafunga mlango unajam. Anajama na hapo kwa kiti aniongelesha leo bwana kwa nyumba because babe I knew if you leave that door you won't come back. So me I knew when you sleep I will take my clothes nenda hapo kwa Nissan Note naweka ka jeans kangu just in case nichelewe because I used to do shows mobs za club. Neka hapo kwa Nissan Note nikitoka hivi nikichelewa ndabadilisha baadaye alafu nirudi. Okay babe. That was bad. Then our growth started now. Owning a car, first car. Where Nissan Note tulinunua tulichanga. We used to give her mom the money. Hey mom mmepata. Tunatuma hata. Exactly. I think pesa mingi tulipatanga ya hiyo gari. Jalasa alitulipanga deni. Jalasa alitulipa Jalango with the money. Alitulipianga kwa street. Nation Center. Mko wapi kujieni basa yenu? Ngaziko basa hivi tukawekelea. Sasa tulikuwa na excitement ati yaka unajua huko si mama ka organize akatubuy the most. My mom is a perfectionist. If you know her, she's a perfectionist. If it was me and Terence, the amount of money we used to buy that note, we would have bought a bigger car. True or false? Lakini sasa mother akasema mother ule mtu zero mileage lazima kuwa amenunua, lazima ikuwe imported. Akunanga zinyati yeye na get kwa yard. Mimi hata sikuwa nataka, lakini sasa juu bado mimi ni mgeni kwa relationship sija approve hiyo. Nikasema sawa tu kitu mama amesema ni sawa situfuate. So we gave her the money kidogo every time tunachanga tunampea tukipata payment tunampelekea tunalipa tu rent. Nakumbuka hiyo time kwanza it was so tight. Tulikuwa tunalipanga rent tunafanya shopping. Nilikuwa naenda bado isli shopping. Yeah. Nikishafanya hiyo the rest will sort themselves. Kama nilikuwa namsukumia kadha au mbili najua hiyo tatusukuma mwezi na deni ya juu. So the rest tunapelekea madhe. And after a few months our Murano came. No, it's not. Our note came, sorry. Not Murano tulibaingia after nini. Haka gari kalikuwa napakiwa nje. Bibi yangu akisikia alarm hata kama ni anduthi. Babe gari yetu iko sawa. Ni anxiety ya shida babe. I need to remind people kuna story je waambia by the way kuna siku nilidungwa mchele. Uongo. Ilikuwa ngalaini yako ya kila siku. Nilidungwa mchele ya ukweli. Nini ikafanyika? Ile school nitafuta mpaka 6. Story. See, wacha tu. The way still please leave that one. Hiyo tuiongelelea in a fresh. Si nilikwambia tunaikutanisha? But nilidungwa mchele ukweli. Ukudungwa mchele tuambie wa Kenya ukweli. Waambie ukweli nilifanya. Hapana, wacha turuke hiyo story. Tuongelelee vile Murano ilikuja. Nilidungwa mchele by the way. Nilidungwa mchele na nikalala kwa gari. Umekubali ama umekataa? Nimekataa. Sawa. Guys, umenikataa. Mimi nilikuwa nimebae. Wow. Haujui, acha nikwambie, and wanaume kama mnakubaliana na mimi hakuna kitu inaumanga kama sichomi
sichomi. Umekuwa tu mpoa miaka 10. Nasema umekuwa mzuri, lakini hakuna kitu naomanga mwanaume kama umwambie toa nguo yangu. Ilikuwa yangu. Wewe ukape mtu kidini unaweza mpigia. Umesikia hiyo mvua? Unafanya nini na kidini yangu nje? Hapana. Hakuna kitu naomanga mwanaume umwambie get out of my house. Guys, gang, do you think I'm a good person? Gang, do you think it's right for a lady to tell a man toka kwa nyumba yangu, toa nguo yangu, hiyo gas ni mimi nimekununulia, hizo chakula ni mimi nimekufanyia? Do not touch that button. The big reveal is loading. The big reveal is loading. We don't want to keep you waiting, guys. With big reveal is loading. I know if we keep talking about our stories, we will say and say and say. But the best thing is if you guys get it's for you guys to get inspired and kama hujaiona Mungu, kama hujaiona miujiza, kama hujaiona hope, you can see it in us, because whatever we have right now, it is a process. Na mimi naambianga watu, marriage is not perfection, it's about progressing. You progress ku grow, progress kimaombi pamoja, progress kimapenzi. Pia kurikindo love si mchezo. Unaelewa? Mimi siko najuanga mambo ya dating. Nikalazimishiwa, nikajikuta nimefall into place. So siku hizi mimi ndio napelekana date. Good. It's a good Thanks thing. to Jabo Jabo. It's a good thing to do. On that note, Jabo Jabo, on the 10th anniversary, where are you taking us? Guys, suggest. Where are we going? Hebu watu Please, na muende kwa DM yangu mwambie peleka Chebby na Talents Creative. Waambie mahali mnataka tupelekwe ama mtu suggestie ni wapi tunaweza enda for our 10th anniversary. Alafu guys, I know we are all waiting for the big reveal. You have been asking for it. I've worked hard as a man and she has cooperated as a woman, so we don't want to keep you waiting. Yes. So guys, I don't want sitaki kuisemea hapa. Acha niwasomea mwisho, acha niwaambie kitu ya mwisho. Guys, in his own time, he makes everything beautiful. Extremely beautiful. He has made it beautiful for Terence and me. And he will make it beautiful for you. So, twende ama tuendelee na story? Tusiseme hapa. Vile mdosi wangu atasema twende ama tuendelee na story? Twende. Tuwapeleke. So guys, come. Guys. And don't be scared, and I don't want it to look weird, but you just come with us, and thank you so much for your suggestion. Thank you so much for your support and the prayers. I know. That is why we are here. So taki tuweke sana. Twende. Tuwaoneshe mali. So, I know nasikia hapa gengeng wanasikia hapa saa hizi kunigonga. Anyway, mimi nataka kusema whatever, the big reveal is not here. We just came here, we are with it here, but it's not here. I know. We found a very beautiful, serene place, and we thought like, why not give you guys this story seated here, alafu tuende tuone the big reveal. Tufanye so guys, wala pamoja. Come with us. I know story tutaendelesha. Unaweza kutokea pimples. So so guys, thank you so much. Maombi yenu, mwanaume ni kujikaza. Sawa? Mwanaume ni kujikaza, as a head of the family ni kutia bidii. Na ufuate maandiko. Congratulations. Go ye. Guys, go ye and follow us. Follow us for the big reveal. Just come with us. Come.
All right. Thank you so much. As you can see, right from Studio A, we are live on location Yes. of where we are supposed to take you. I know you guys are waiting, the gang. As much as I'm waiting, and you're excited as much as I'm, and we thank God. It's been 10 years I know. for us praying know. for this thing I from know. one level to the other level. Na ukisikia huku magari ni mengi, tuko kando ya barabara. Yes. So tutakuwa tukiwaleta kwa hii mkahawa ambapo tutakuwa tukisonga na wewe unacheka na fitina. Kwa sababu Unacheka na fitina. Unajua fitina ni nini? So it's been 10 years and mambo ni kuvumilia na kusonga pole pole. I know. Yes. I really thank God for my team was asking me when we were actually thinking on an angle on how we can actually get to show you the guys to reveal this thing, and they were asking me, maybe you can talk about your lows. Yes. On the time that mulikuwa mna imagine hivi kitu ika happen. Yani nimekaa hivi nika imagine since the first time I ever met Terence, God has been taking us from level to level, from glory level to glory, level to level. Hii ndio ile inaitwa from grass to grace, and with that I really don't from take it zero for granted. to hero. And that's why Terence and I, every time God blesses us with anything, there's this person who has actually been part of our life, part of our journey. When I know one time I think we should call him and aseme tu kweli. There are years we almost parted ways. Kuna siku nilikuwa tumesema wacha kikae. Hiki hakirudiwi. Kimenichosha. And he was part of our life. When Mila was sick in hospital, he stood by us. When I was pregnant, the day before, the next day I went to hospital. He came actually, prayed for us, and before to the theater. Yes. Yangu, when I was going to give birth. And even when we were doing our first down payment for the shamba, he prayed. So, without further ado, introducing our pastor, Pastor Wilson. How do pastors show up? Do they show up like Mubaba or just show up? Just show up. Like just show up. I Yes. know. Yeah. How are you, Pasi? We are doing well. Welcome to my YouTube channel for the second time. Wow. Yeah, the other time too we introduced. Okay. Ulikuwa tu ndani. Yes, thank you so Kwa much. shamba. Thank you for having Ulikuwa tu me. ndani. So this one is a fully intro. Karibu Yes, sana kwenye yeah. YouTube channel yangu. Asante sana. Salimia watu wa for gengeng. having Say me. hey gengeng. Wanaitwa gengeng. Eh. Okay, hi Sasa, gengeng. Bwana asifiwe gengeng. Bwana asifiwe. We are the members of House of Grace Thika Road, by the way. Yeah. Na huyu ndio mchungaji wetu. Yes. Yes. Good. Yeah. So it's your time. Yeah. Just take it over. Wow. What an amazing journey. Thank you so you. much. You know, I'm really loving what God has been doing in your lives. Amen. I remember where we have started. You know, I remember where we started the journey from. Mahali tumetoka. Mimi yani mahali ndoa yenu was hanging on a thread. I can remember Millie coming to my office with tears on her cheeks. And you know, I just told her that all is gonna be well. And look at you guys, it's now been 10 good years. Amen, man. Imagine This can only be the doing of the Lord. Kwanza vile niliona huyu jamaa. Mchungaji, kuna watu wananiamini pale nje. Mimi ni the most romantic man in this continent. In East Central in East and Central Africa. Usichome. I know one time, there's one time we'd come for counseling. That time we were in HQ. We used to be in House of Grace, the main one. So now we are in his church when the branch of Thika Road opened. And after that, after tumemaliza ile seriousness ya counseling. Yes. Ukatuambia, you guys are such a special match. Hebu mwache ujinga and work on your marriage. And I think labda hiyo ndio iligonga mzee mahali ndipo. Niliguswa katika roho yangu nikajiuliza naenda wapi. You know, they say that anything is possible in the presence of the Lord. Kabisa. So I think nyi kuingia kwa hiyo ofisi I believe that the prayers we made, the advice, you know, I was privileged to give the counseling. I believe it changed something. Yes. It changed something, and that is why people must always, you know, before they engage in anything, they should also get to know what does it take to stay there or to do whatever it is that they have to do. And I'm so blessed that you are able to come. Thank you. You know, and also now we are here again to continue celebrating another mileage. Yeah, this is God at work. Hey, inakaa ndoto. Congratulations. Thank you so much. Yeah, 10 years. You unajua ni decade. I know, right? Miaka- Oh, you decade? Yeah, inaitwa Mimi ni decade. decade? Yes. Yeah. Miaka- Tunagonga miaka- century. So decade Yeah. to another To a decade. decade. And Yes. another one. To other decades. Yes, and it's a privilege actually to be part of your lives. Amen. And to see what God has been doing. Amen. Yeah, so and we are praying that ni kumi tena. Kumi fresh. Fresh. Kumi fresh. Kumi fresh. So without further ado, Yes.
do you have anything to say? Ama we go see whatever we are seeing so that you can say something. We can pick it from there. I think it's better to ingie. Yes. Alafu kutoka pale bado ni wewe utaendelea. Okay. Hiyo ni ilikuwa first service, tunaenda second service. Yes. Yeah, that's okay. So guys, we are about to show you guys what brought us here. Yes. We go. Yeah. We go. Twende ama nitachoma. Ukikaa hapa sana, I'm very anxious. And so are you. Haya, twendeni. And ladies and gentlemen, we are at and ladies and gentlemen, we are at Good, we are at Motor Hub. Na ukiona hapa kuna kila kitu. Motor Hub hawauzi ngwashe. It is not a fast food place. It is not a hotel. We are not checking in. So definitely that means we are here to pick a blessing. And ukiangalia hapa, you can keep guessing, guys. You can keep guessing. Ideni hapa warembo. Motor Hub ndio wale wasi. Good. So tuambie Motor, let's ask for the sake of those who may want to know. Motor Hub mnafanya nini hapa? Motor Hub tunauza magari kuanzia ile ndogo hadi ile kubwa ya quality cars. Ndogo ni pesa ngapi? Ndogo ni 850. 850. Yes. 850 ukikuja na 1000 unarudishiwa 150. That is 1 million unarudishiwa 150. Unawekewa mafuta. Sasa hii kuna offers za Easter? Yes, we do have offers. Mafuta. Na mtu akibai Easter anawekewa full tank mafuta. Full tank. Hao ni sisi. And also service. Mnafanya service bure. Yes. Hao ni sisi. Exactly. Nini nyingine mnafanya for free? We have a hidden package. We are not selling. Okay. You open Like it for yourself. You want to go for a dinner, the choice of your hotel, you go for a dinner. Oh, so Yeah, you So want to mimi go niko to hapa. Gaucho. Natoka na hiyo kitu nataka kutoka nayo. Niende dinner. Yeah. Full tank. Sasa hizi nimewacha watu wanapanga laini. Tutakubagia sasa. The service for free. Remember we also have Motor Hub service center pale. Yes, we have Motor Hub service center whereby gari inaoshwa, inafanywa everything for free. So hapa mko na gari zote? Yes, Zote. Lamborghini zinaingia lini? Next week. Next week Lamborghini zinaingia. Yes, next week. So guys, we have walked our journey with Motor Hub ever since we got our second car. Second car. Our first car was a Note, as we said before. Tukaendelea tuki-upgrade, tuka-upgrade to Murano, which Pasi alikuja akadedicate our Murano. That's why he's here. So with our Murano, we traded in with Motor Hub. Yes. Tukachukua Mercedes. Mercedes. Tukachukua Mercedes yenye tumekuwa tukitumia. Alafu sasa imefika mahali tukasema
To upgrade. Mungu to upgrade. Tutoe kutoka hapa tupeleke mahali. Manake tumework hard. It has been years of saving and consistency. And let me tell you the best thing and I enjoy with Motor Hub is hiyo pesa tumeilipa with a lot of ease because ukipata shilingi yako 10 unakimbia kwa ofisi, ukipata kamia unakimbiza hapo kwa ofisi and by the time you finish hautakuwa na habari na haitakuuma. So as I normally say, anza na ile kitu uko nayo. Kama unataka gari mwisho wa 2023, anza kuwekelea ngiri yako 5. Na Motor Hub they keep accounts. That's what we have been doing with my wife. Tukipata kitu tunarusha. Alafu tukakaa hivi tukasema Motor Hub tuko na hii gari yetu pia, so mchukue hii alafu mtuambie ni ngapi tutaongeza. They call that trading. Tuko na watu wa bank. Yes, we deal with NCBA, BOA, Bank of Africa, Stanbic, all of them. Yeah, they give and you even either 70% or 80% regardless of your statements. Nice. Yeah. Oh, nice. All SACCOs. All SACCOs. Oh, nice. So you can just, maybe you want to say something before we see what has brought us here. Myself, all I can say is it's been a journey coming, it's been a long way coming. Mpaka nasikia nikani niko numb. Umaisikia God amekubless mpaka uko so numb that the moment I was told the car was here, I didn't bother. Nilijiambia Because I will come for it. It's okay. Say tunatumia taxi saa hii. It's okay. I will come for it. And the day is today and I can't wait for you guys to see which car God has blessed us with. Motor Hub has made it really easy for us because ulikuwa ukipata unasukuma hata kama ni weekend. Terence akienda mahali amepika KMC job anatumana tu direct kwa M-Pesa alafu anachukua tu screenshot anatumia accountant anamwambia hii nimetuma. So kazi ya accountant akiingia Monday anamtumia tu update yake, hii ni invoice yako, hii ni balance na imebaki this amount. And this far man, we thank God and we thank Motor Hub for making it easy. Guys, if you are looking for the best trade-ins, for the best car deals, financing service, just come to Motor Hub. Na pia wako na service center. Hiyo kitu ni bamba. I don't have to stress. I call them, they come for the car because I reach very far from the service center. Meanwhile, guys, gang, najua mko hapo mnazucha. Unveil. We are about to unveil the car in 5. Ama tuanze na 10. Ndio wakae. 5. Tuwapatie time. 5. Haya tuanze na 10. 10 is good. 10 tuhesabu pamoja. Kabla tuhesabu ningependa kusema and as I always repeat, let nobody tell you in this world you cannot. Mtu asikwambie uwezi endesha hii Mercedes, uwezi endesha hii LX570, uwezi endesha Jeep, uwezi endesha Probox, uwezi endesha Note, uwezi chukua lori ufanyie kazi. You can. It is for you. Nimeanza kuhubiri. Kabla mjingaji. Mimi mahali nimetoka na nyinyi mmeona mmetembea na sisi for the 10 years you have seen our journeys. When we struggle, we told you how we've struggled with matatus. We told you how my wife was being sexually harassment, naelewa, and all those things. Hiyo time yako ya kuharasiwa ikifika, allow it to happen because God when atakutoa akupeleke mahali, that time shall come. Na we thank God and we are saying kama venye Celestine Dinda anatuambianga mtu asikwambie hile imeandikio fulani. Usikange ukisema mimi si wa Runda, mimi sijui. Hiyo Runda kwani ni ya kina nani? Ni yako. Usiseme mimi si wa Mercedes anga, mimi si wa V8, mimi sijui mimi si wa Jeep. Trust in yourself. Believe in yourself because hiyo ni wewe utafanya. You cannot believe in you if you don't believe in yourself. So sitaki kupoteza muda. I'm very excited sababu mnataka mama aingie kwa gari kwanza ama mimi. Please decide ni nani mnataka aguse steering after mchungaji ndiye anaguza gari wa kwanza. Alafu sasa muamue ni nani. Ladies first kila mahali, men before. So we count together live here from Motor Hub. Tutahesabu 5. In 5 4 3 2 1. How are you feeling? How am I feeling?
I'm feeling over blessed, beyond blessed. Kuna kitu kayo? Beyond blessed. I am not into cars. I've never dreamt of owning a big car. And I think, I don't know, okay, I think Tonga, but Are they ready? Are they ready? I doubt. Let's do this. I swear, I doubt if they're ready. You guys are not even ready. As me, I think I'm not even ready. But niko, umeniona hivi, nimetulia. Niko overwhelmed by God's love. Kabisa. Overwhelmed by God's love, by God's grace, by God's favor. Every time I say good morning, I wish you guys God's favor, God's grace. This is what I always mean. This is what I always mean. So, let's wait and see. Tukishaona maybe naweza ongea. Nyumi right. Okay, sijaiona hivi one on one. Because nimeavoid kuiona kusiamini. So, let's wait and see. Maybe I'll talk after. Parents usiangalia nyuma. Huyu anaenda sana. Twende mbele. Unasumbua. Twende mbele. Terence najua unataka kuangalia. Twende. Nimetulia. Hakuna kuangalia nyuma, sawa? Terence wacha. Hapo. Basi. Aya, mbele kidogo. Hapo, sawa? So, hata una hii gari mbele yetu. So, it's right behind you. Sawa? Promise hamtaangalia nyuma. Sasa si lazima Terence yako na kierere. Imagine mimi job ni usikiza. Aya, ni mimi nitawaambia muangalie nyuma. Sawa Terence? Unatupea condition kuangalia. Wewe tumesave wewe tumejinyima hapa. Sawa, in 10 seconds anakam. Ako hapa nyuma yenu. Sawa? One more question. Are you guys ready? We have never been ready like we are right now. My friend, mimi nasikia we. Nasikiaje? Poa. Nashukuru Mungu. I think nikiingia mimi ni ule mse na thinkingi na over kama shamba bado haijaingia kile tini yetu. Sasa ni sisi tunajenga. Unataka kuingia gari unaingia. Sawa, maintain. Sawa. In 3 Ngoja, tulia. Mchangalia. Utatuua sasa hapa hivi, utaua bibi yangu. 1, 2, 3. You are going to kill my wife. So, unasikiaje? So, are you ready? Yeah. So, mkisikia honi, muangalie nyuma. Sawa? Alafu tuseme voila. Na wewe. We. Hey. Happy 10th anniversary. Thank you so much. Baby. What? Hii ni yetu ama ni wenyewe? Ni yenu. Oh my God. Ni fully loaded. Kwa fully loaded. Sio kama ni gari ni yako. Hey, thank you Jesus. What? Thank you so much. Wa, nimengoja hii gari. Wa. Good. Mimi niko kwa taya. Wa. Uongo. What? Wacha nicheke kwa sababu ni funny. Mheshimiwa, karibu kwa gari yako. Nicheke kama Sara bila nicheka. Sio Sara Kabu, ni Sara wa Biblia. Wa. Tunaweza ingia ndani ya maiombeo kwanza? Iombeo kwanza. Uongo tena. Kwani niko na shilingi? Matunda kuvumilia. Naweza peana hii. Tuanze kununua gari. Leta deposit. Kama ndoto Wacha tu digest kwanza. Ngoja kidogo. Nazunguka tuone. Ngoja kidogo. Ama iombewe kwanza. Wa. Kama ujui Mungu tuangalie.
we can't say my anything God. like happy 10th anniversary, by the way. Congratulations, you have worked at your exact color that you wanted. This is pearl white. Yeah. And of course, it's fully loaded. So it's fully loaded. Thank you so much. We really thank God. This is not for granted, and siku yako ikifika itafika. And when God's times arrives, nobody will stop you. So keep believing. Manze mimi mpaka nasikia. We. Guys, Wow. Congratulations, guys. This is absolutely amazing and beautiful. So this goes out to tell us that when we commit our lives and everything we are doing unto Him, He will continue doing much more. And one thing that I have learned from this family is that they know how to give thanks to the Lord for every milestone, no matter how small it may look like. Just saying thank you. Let us just speak about a blessing over this car, and then we'll just pour some oil. So let us pray. Our Heavenly Father, we want to thank you for the opportunity that you have given me to come and just speak about of thanks and blessings unto this car in the mighty name of Jesus. Lord, I want to appreciate you for being so faithful to this beautiful and wonderful and lovely family of Terrence Creative and Millie Chebby. My God, I have seen what you've been able to do with their lives, Heavenly Father. Every bit of every small thing that you have done, oh God, I have seen it. And Lord, you have done it again. You have not stopped doing what needs to be done. And my God, we are here today to say thank you for blessing them with this gift of a car in the mighty name of Jesus. Lord, the Bible says that the blessings of God, they make rich and they add no sorrow with them. I pray that, Father, this gift is going to be a blessing to this family. It is not going to bring sorrow in the mighty name of Jesus. I pray that as they drive this car, they will start their journey and they will arrive safely in the mighty name of Jesus. We pray against breakdowns, oh God. We also don't know who was the previous owner. We don't even know the people that made it, oh God. What motives they had, King of all glory. But whatever gods they were worshiping, we worship the God of who is a creator of the heavens and the earth. And we declare that every strange powers of darkness that might have functioned with anybody who either previously owned the car or manufactured it, oh God, we declare this car now an altar for the Lord in the mighty name of Jesus. And any strange powers must vacate now in the mighty name of Jesus. We are committing this car unto you, oh God, that Lord, even as they drive, they will enjoy driving, oh God, that inside this car it will not be a place for chaos and quarrels, but it will be a place where they can be able to engage and talk well, communicate and resolve issues, Jehovah Father, peacefully and quietly in the mighty name of Jesus. As they drive it, may they enjoy it, oh God. As they take a nap once in a while, oh God, after a long day's journey, because sometimes you can decide to relax in the car, Lord, may it be a blessing to them in the mighty name of Jesus. We honor you, Father, and appreciate you. And we pray that any person who is gonna take the steering wheel of this car, that Lord, they will not be reckless in the mighty name of Jesus. We pray that, Lord, they can be able to drive and go and arrive safely and come back safely in the mighty name of Jesus. We honor you, Father, and appreciate you. Thank you for blessing them. Thank you for trusting them with wealth, my God, and with these gifts. In Jesus' name we pray this, trusting and believing. Amen and amen. 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 And now we anoint this car in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.
agreement as we agreed from the beginning. So we have come to an end. We really appreciate for giving us business. Thank you. Thank you. Yeah. We have this one. There is a calendar inside for the year 2022. Nice, thank you. We appreciate for giving us Thank you business. so much. Most welcome again. Umesema tuhesabu masiku. Yeah, most welcome. Thank you so much. Yeah, What is what you said, welcome. Oh my God, guys, that's it. That's basically it. You... okay, fine. Sawa basi, jua anasema pasi ya start gari. Shika pasi. Maji, anzisha gari. Sasa tafadhali, unajua mimi nilikuwa sijafanya shopping ya gari kama hii. Kwa hivyo hata kuwasha. Alright. Amazing. Oh, this is good. So you step on the brakes. Then you press. And then you press the engine. Amazing. There. Hey, it is intelligent. It has to adjust to my height. Beautiful. So nice. Sasa hapo unaweza beba back left. Guys, we are so excited and we can't really, I can't hold it. Hii gari tangu niambiwe ikuje, unajua napitanga hapa hivi nikichungulia, nikiambia bibi yangu. Ilifika saa to ma Friday, kitu kaa hiyo. Alafu hata our friend mwenye moto hapa anashanga tu, yani yeye I'm excited. I think ameona gari zote hii dunia mpaka. So tena sasa kwa shidanga. Mimi ile calls nimempigia huyu mtu. Nikufungulie mlango. Nimetamani nifungulie. If there's one thing I ever wanted, I ever dreamt, ni kudrive gari haina kifungu. Keyless. Umekuwa ukiingia kwa gari sasa unapanda kwa gari. Oye. Sasa inapanda. Wow. Hapa kiti na Thank you Jesus. Kiti unapitia hapa, unaweza songea. Alafu nakanyaga brakes ndio? Kiti iko mbele. Isi live. Hii ni aje? Songesha. Songesha kama nimetulia please. Mpaka nikwambie stop. Oh my God, songesha mbele please. Mbele baby. Na ngoja harakisha. Amen. Nini? Si inakuja ni auto cruise. Auto cruise ni nini? Haujazoea? Acha nikurudishe nyuma kidogo. Auto cruise nini babe? Si sasa mimi ni mfupi, songesha tu kuje mbele. Sijui kama ni auto cruise. Nimesema tu kitu tu yenyewe. Inakaa kwa hii gari. Wacha niingie back left. Kuja back left basi. So as we were saying guys, wait a minute babe. Wait a minute. Hii nini? Usiguse kitu tujipate nje. Joy. Kitu ama? Lazima utoe hii kwanza. Nasongesha kwanza. Mulisema huu mwaka lazima mtuchague. Arambe Moto Hub. Redefining quality. I know. Arambe. Nimekuwa nikiona gari za watu wa Mungu. Nasema Mungu siku moja utanibariki. Oh my God. Na ndio hawa sisi. Songa kidogo ndio nikae mheshimiwa. Hii ni leg handbrake. Twende. Simama. Nifanye nini? Simama. Nini? Mbona nafanya hivi nalia babe? Hujaweka belt. Hapana. Inanionyesha magari huku kando. Iko na sensor. Inanionyesha sensor. Oh Jehovah. Unaweza rewind. Jehovah, you are faithful. Mungu Jehovah. Oh my God. Kongoi Jehovah. Ay. So when you buy a car, of course you have to, it has to be released. That's why I told you guys, see marketing ni our car for true. So we are waiting. You have to be Yet released. they know us, but we have to take the whole process here. Work with people that you know pia. I know, right? Sana na other processes there. Kabisa. Sasa unaamini kuna gari sasa. Leo ndio imeanza kuni. That's why nimekuwa nikipita tu hapa na jamii. No, that's serious. I know. Na iko na height control, so inamaanisha ukienda kwa kuna mengi unafaa kupeana. Jo.
iko sawa. Thank you so much. Asante sana. Asante. Karibuni sana. It was nice doing business with you. Oh, ndaangalia. Barikiweni sana. And all the best. Lazima confirm. Yes. Kazi siende. So mimi na confirm, ule na confirm. Hiyo ni That's kazi so yake. good. That's so good. Oh man. What was Mama Mila? I know. Finally it's here.